হ্যাঁ ব্যাপক স্নো পড়ছে আজকে। গাছে প্রচণ্ড স্নো পড়েছিল, সেগুলো সকালে এসে গাছ থেকে স্নোগুলো নামাইছি বাড়ি দিয়ে দিয়ে, যাতে গাছটা না ভেঙে যায়। কিন্তু ব্যাপক স্নো পড়ছে, প্রায় 2 ফিটের মতো স্নো ড্রাইভ হতে পড়ছে। বসে বসে চ্যানেল বের করলাম গাড়ি বের করার জন্য। ওকে, বাচ্চাটা স্নোম্যান বানানোর চেষ্টা করছে আর কি। স্নোম্যানের আই কোথায়? হ্যাঁ, ব্ল্যাক ডটস লাগবে। ব্ল্যাক ডটস কই পাবো, কোথায় আছে দেখি কি অবস্থা। অনেক স্নো পড়ছে, এত স্নো উইন্টারও পড়েনি। প্রায় 18 ইঞ্চি 20 ইঞ্চির মতো স্নো পড়ছে বাইরে। এটা আমাদের নেইবারহুডের খুব স্নো পড়ছে, ভীষণ দেখা যাচ্ছে রাস্তাগুলো স্নো দিয়ে একদম ঢাকা, ড্রাইভারগুলো। এখন বাসার ওই ছাদের উপরে অনেক স্নো আটকা জমা হয়ে আছে, গায়ে পড়লে একদম বিপদ আছে, এই জন্য একটু দূরে থাকতে হবে। কোনো মতো বের হওয়ার জন্য শুধু ওই 2টা চ্যানেল বের করছি, যাতে গাড়ি বের করতে পারি কালকে সকালে। গ্লাস খুলেছো কেন? ঠান্ডা লাগবে না? চলো আমরা যাই তাহলে। হ্যাঁ, স্নোম্যান আই বানাচ্ছ? বানাও তাহলে। এই পড়ে যাবে কিন্তু। ও, এত সুন্দর আছে তো। হ্যাঁ, বিউটিফুল। স্নোম্যানের নোজ দিতে হবে তো, আমার নোজ কই? আমি একটা সেকেন্ড নোজ বানাবো। ওকে, এখন স্নোগুলো সব ফেলে দিছি গাছ থেকে, আরও কিছু আছে দেখি, আরও অনেক ছিল হেভি, সেটা সকালে এসে স্নোগুলো বাড়ি দিয়ে দিয়ে নামাইছি, গাছটা ভেঙে না যায়। এই তো ওকে, এরকম তোমার হাত দেখি, হাত দেখি এরকম কত। হাতে কি মেহেন্দি দিয়েছো? খুব সুন্দর তো। কে করে দিয়েছে? ওকে ওকে, শর্মা টায়ার্ড হয়ে গেছে স্নো ক্লিন করতে করতে, ভালো লাগছে না। আয় চল, আয় হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার চলে দিতে হবে, চলেছি। দেখি আয় বাসার সামনে কি অবস্থা দেখি একটু। বাসার সামনে দেখ কত স্নো পড়ছে, দেখছিস? আমার ক্যাকটাস গাছগুলো একদম স্নো কাভার্ড, টোটালি স্নো কাভার্ড হয়ে গেছে, ভীষণ খারাপ অবস্থা, প্রচন্ড স্নো পড়ছে। প্রচণ্ড মেঘলা আকাশ, সূর্য কালকে উঠতে পারে।
Chalo, Amo, let's go.